Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken kembali berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri ASEAN Regional Forum yang melibatkan negara-negara mitra ASEAN termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, serta Rusia. Amerika Serikat mendukung sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. Sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik kembali diangkat dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan atau ASEAN Plus 3 jelang ASEAN Regional Forum di Jakarta. We must sustain peace and security by respecting international law and pursuing the spirit of multilateralism. FPT should support the way ASEAN builds an inclusive regional architecture and implements ASEAN outlook on the Indo-Pacific through concrete action. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang juga berada di Jakarta untuk ASEAN Regional Forum sebelumnya telah menyatakan komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. Saat menerima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Washington DC tahun lalu, Antony Blinken menekankan kesamaan visi Amerika Serikat dan ASEAN soal kawasan Indo-Pasifik, yaitu mempertahankan keterbukaan, inklusivitas, kepastian hukum, dan menghormati hukum internasional. Menurut Amerika Serikat, nilai-nilai tersebut sering berbenturan dengan pendekatan Tiongkok yang cenderung memaksakan diri dalam berbagai sengketa teritorialnya, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Sentralitas ASEAN ini menurut analis tengah diuji dari dalam. For instance, Thailand's efforts to engage the Myanmar junta outside the ASEAN process, that's disrupting the unity of the organization. I think Indonesia is probably not quite very happy to see that, right? And unfortunately, I think it's exposing a lot of weakness within ASEAN as a regional organization. And going forward, if it cannot adapt to new situations or issues internally, unfortunately, I don't think it will be able to maintain its credibility. Sementara dalam menyikapi beragam isu internasional seperti perang Ukraina, negara-negara ASEAN juga sering tak satu suara. All the Southeast Asian states, really only Singapore, took significant steps to issue some sanctions on Russia, right? It's in the U.S. interest to keep that pressure up and keep signaling, we don't want to relax it all on this issue. Menurut analis, perbedaan internal ASEAN ini memaksa Amerika Serikat untuk lebih pragmatis. ASEAN seems quite divided, so it's difficult to say that ASEAN is leaning one way or the other. It accepted and widely understood that Indonesia has a very independent path. It does not prefer to align closely with either the United States or China. They seem eager to chart their own way. I don't think the U.S. government has pressured Indonesia to side with the U.S., for example, on China's role in the Russia-Ukraine war, or even on Uyghurs. Di sela pertemuan dengan rekan-rekannya dari ASEAN, Menteri Luar Negeri Blinken juga bertemu Direktur Urusan Hubungan Luar Negeri Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi. Pertemuan kedua dalam tak sampai sebulan. Amerika Serikat dan Tiongkok mengintensifkan pertemuan pejabat tinggi kedua negara di tengah upaya meredakan ketegangan. Pemirsa, pembicaraan ataupun perdebatan santun semakin jarang ditemui di media sosial. Berdasarkan temuan sejumlah kelompok advokasi anti kebencian di Amerika Serikat. Menurut aktivis dan analis, hal ini karena interaksi tatap muka hingga retorika politik tidak mentaati rambu kesopanan. Kurang nyamannya banyak pengguna Twitter dengan aplikasi microblogging tersebut ditengarai sebagian analis menjadi salah satu alasan pesatnya pertumbuhan pengguna aplikasi baru dari Meta, Threads. It's just a sort of a town square where anyone can go and scream aloud things, and it becomes much more difficult to control misinformation and to limit, sort of the worst of human behavior, if you will. So the bullying and the threats. Insiden perundungan dan ujaran kebencian online memang meningkat belakangan, menurut kelompok advokasi Anti-Defamation League, mengacu pada hasil survei terbarunya. We've been doing this every year since 2019, and this year the results are really dire. We found that 52% of adults experience hate and harassment online and have done so in their lifetimes. Tahun lalu persentase warga yang mengaku mengalami kebencian online hanya 40%.
Ujaran kebencian dan juga bullying tak hanya terjadi di Twitter. Bahkan menurut survei ini, insiden terbanyak terjadi di Facebook milik Meta. Tapi peningkatan terjadi di Twitter, Reddit, dan juga YouTube. Lagi-lagi beragam kelompok minoritas lebih sering dibully. Black and African American communities, Muslims, Jewish respondents all had a rise in hate and harassment, and most, I think, tragically or sad is that LGBTQ plus, and actually this year we even sampled transgender respondents separately, and transgender respondents had the highest rates across the board. So while everyone seems to be experiencing what I would call perhaps a more hate-filled internet, most certainly certain groups are feeling it more than others and are being attacked more online than others. Peningkatan misinformasi, perundungan, dan ujaran kebencian ini sebelumnya juga disoroti dalam survei kelompok advokasi lain, Southern Poverty Law Center. I also saw a real conspiracy-minded movement. And that, I think, is a continuation of things like QAnon, but quite frankly, we saw the conspiracies that were pushed by the far right explode during COVID and then just continue in mass in 2022. Particularly this conspiracy of the Great Replacement theory that is both anti-Semitic and xenophobic against immigrants. Teori